From the mysterious Changbai Mountains to the mighty Alps, we embark on an epic winter expedition connecting extraordinary sights from opposite ends of the globe. This time, I join forces with Wang Lei, a native of the Changbai Mountains in Jilin Province of China. Over 10 years ago, he showcased his exceptional ski jumping skills, eventually earning a place on the national team. Since going professional in 2002, he has become known as the foremost figure in Chinese snowboarding. This time, Thomas Mermillod-Blondin will be my guide. He's from Savoie, France, and mainly works in alpine skiing. From 2010 to 2018, he represented France in 3 consecutive Winter Olympic Games. He has also participated in the World Cup and World Championship on many occasions. From Jilin, China, C'est magnifique. Je vais essayer d'éviter le gros caillou. to Savoie, France, Bonjour. Crazy. we will share our experiences as we traverse the land. Putain, les griffes, c'est vraiment impressionnant. We'll help each other gain a deeper understanding of the local inhabitants' lives. We'll explore these splendid natural marvels and the cultural traditions they have shaped. Come here. We'll delve into the locals' unique way of life. 这个才是真正的新鲜。 Ils sont partis. We'll relish this experience in the best way we can. Je viens d'arriver ici en Chine, à Jilin. J'ai vraiment hâte d'aller à la rencontre des gens et découvrir des nouveaux paysages qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en Savoie. 来到萨瓦省，了解了很多高山文化，我也希望更多的了解当地的风土人情。幸好我有 Thomas， 也希望 Thomas 给我更多、更好的一些建议。Hi Thomas, how are you? I would love to learn more about the culture, the tradition, and explore the area here. Where should I start? From the Changbai Mountain, follow the Savoie River. It's the biggest river in the Jilin. The river has given life to the people of Jilin in many ways, including its diverse culture. Well, that certainly makes easy to remember. Yep, it looks like we're on the right track. As for you, my friend, there are lots of valleys hidden in the mountain. There, you will discover Savoia way of life. I suggest that Wang Lei go to Powdery in Teen of Savoie. I suggest that Thomas go to Wusong Island in Jilin to experience the local winter culture. Many people love winter because ice and snow turn the whole world white and pure. Wang Lei has mentioned the place I'm in today many times. He said that I would regret it if I didn't come, and he's right. Standing here, I feel as if I'm in a fairy tale world. Wow, c'est juste incroyable. Un paysage comme ça, je l'ai jamais vu. Ouais. Vraiment avec des paysages, le temps est figé. C'est magnifique. The beautiful scenery here is created by rime, a natural phenomenon that can be seen in a few parts of China. In this riverside city in northern China, rime always occurs overnight. The trees on the riverbanks are covered in silvery white, making the place look like a wonderland.
Rime forms when supercooled water droplets freeze onto the surface of trees. In Jilin, the temperature can drop to minus 20 degrees Celsius in winter, but the water in the Savoie River that runs through the city can be above freezing. This is because of the thermal energy from the Fengman hydropower station above it. Because of the big temperature difference, the river is shrouded in mist, providing abundant moisture for rime to form. Rime is transitory and will melt if the temperature rises. So when rime appears, people immediately rush here as if they were celebrating a festival. Je me demande c'est quoi ce jeu, on dirait un jeu de toupie avec un fouet. Ça a l'air d'être assez chaud leur truc là quand même. Hein. I see many children playing this game. They all look pretty good at it. They can keep the top spinning on the ice for a long time. Welcome Allez. to Jilin. Merci, merci. Can you play this? Yeah, I want to try. 好 OK. Attention, attention, ouais, petit, là, faut se mettre en bas. Et là, je tire. Oh là 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 là. 对，就这样。 Non, non, mais là, plus où elle est. Ah, il est là, il est là. 对，然后就抽。 J'ai surtout peur de mettre un coup de lasso. Ils sont tous autour de moi, mais c'est pas évident. 他倒了。 Attention les enfants. 对，好， Non, mais pourquoi il part là-bas, lui? 使劲抽。 Ouais, bah là, voilà. Et voilà. 对。 J'ai réussi, ouais. 哦。我觉得你应该可以跟我们一起比赛了。 Ok, apparemment, ils sont prêts à faire une petite course, là. Ils sont chauds, ils sont chauds. 下面我宣布，吉林市龙潭区实验学校与法国滑雪冠军抽冰猴比赛练赛。 C'est quoi la marque de départ? Ils sont partis. Oh, top 3 là, non? Top 3 on dira. Yeah. Thomas told me that in Savoie in winter, the children also play a game in the snow. I wonder what it is. Whoa! Play this sledger. Okay, okay, I will do it. Wow. 他们邀请我跟他们一起玩爬犁，对，我需要一个头盔。I'm coming. Yeah. Oops, sorry. Oh, my foot too big for that. Okay, ready? Go. Don't think this is a game for children. In fact, sleighing has a very long history. It was invented long ago by people who lived in icy and snowy areas. Whoa. Whoa. Today, luge has become a Winter Olympic sport. Competitors must adjust their postures constantly in order to drive the luge on a track. The luge can reach speeds of 140 kilometers per hour. Although I'm doing my best, I'm still a novice, and the children show me no mercy. Wow, yeah. 滑了3公里的雪地爬犁，虽然2个把手控制左右方向，但是有的地方特别快，根本没法控制。我觉得他们都特别厉害，细微的调整超级棒，我还是最后一个下来的。哇，这真好玩，真好玩。 For me, everything in Jilin is new and interesting. Now I want to learn more about the history and culture of the place and to experience the lives of the local people. Quoi? Wang Lei suggested I try a horse-drawn sleigh. He said it's a traditional mode of transport here. In winter,
When roads are covered in snow and rivers and lakes are frozen, sleighs become indispensable for the local people's lives and work. Salut Hey. Thomas. Hey. Ça a l'air sympa ton cheval là, avec Oui. le traîneau. Hey. Je pourrais essayer? 我先给你演示一下子，你看一下子啊。 Ok, super. On y va? 你看我啊，这样，这样，这样，这样这样，哎 Tiens, pour avancer. 我鱼，我鱼，我鱼， À droite. 鱼， À gauche. 鱼，鱼， Stop. 哎 C'est pour arrêter. 对，这样， Stop. 这样，这样，哎对，哎对，这个你来，鱼，我这帽子给你戴。 Ah. Ah. The horse-drawn sleigh used to be a convenient mode of transport in northern China. Today, it is a tourist attraction. Here, people can enjoy riding the horse-drawn sleighs, which helps to protect and pass down this folk custom. On voit que sous le traîneau, il y a des patins, on dirait des skis. Et maintenant qu'on a appris à diriger le cheval et le traîneau, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire quelque chose d'un peu plus fun avec ça? 这个操作吧有些难度，我可以给你示范一下。 Ok, allons-y alors. 对，可以的。 Ok, on va voir ce qu'il nous propose maintenant. Mr. Zhu Zhongli indulges my request by showing me his unique skill, drifting. Ah ouais. Ok, ça c'est cool. Je peux essayer maintenant? 漂移的时候，这个得拽，那个得别拽，这个拽它就掉过来了，就漂移了。 Ok. Tiens, tiens, tiens. 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 Yeah. Merci de m'avoir appris à faire le drift avec le traîneau. 不客气，他笑咱们俩。 Elle peut faire là. While Thomas tries the horse-drawn sleigh in Jilin, I'll try their equivalent in Savoie. Dog sleds have a very long history. People used to live on hunting in places covered with snow and ice. Dogs were not only hunters, but were also able to pull sleds across snow-covered regions. Thanks to their help, human beings managed to survive the extreme cold. Today, dog sledding has become a popular winter sport here. Hello, 你好。ça va? Tu veux que je te les présente, tes chiens? 当然，当然。 Donc tu as Popeye et Marcellus, les deux chiens de derrière, les deux plus forts. 我想问你有多少只狗？ En tout, j'en ai 85. 85只都是工作吗？ Alors oui, que pour le travail, c'est soit des chiens qui sont au travail, qui ont l'âge de travailler, il y en a 65 qui vont tirer les traîneaux tous les jours l'hiver. 我也特别喜欢狗，也养狗，但是我不知道你为什么会做这样狗拉雪橇的事情，而且有这么多耐心去养这么多只狗。 C'est une passion que j'ai toujours eue, se promener en montagne avec des chiens, c'est un petit peu comme monter sur un cheval, et il y a toujours cette magie du partage avec la nature, la glisse sur la neige, qui est quelque chose de magique, tu peux connaître ça en snowboard. Le traîneau, une paire de patins, comme des skis, un guidon et un frein. Pour partir, bien entendu, tu vas lâcher ton frein. Si tu tournes à gauche, on se penche à gauche. Si on tourne à droite, on se penche à droite. 你可以告诉我怎么能让狗停下来？用语言。 Pour arrêter les chiens, tu vas dire wow, wow. Et bien sûr, il faut freiner, toujours freiner. Avant les virages, tu vas ralentir avant le virage. Tu ne vas pas t'arrêter, tu ne diras pas wow, tu vas te dire doucement les chiens, doucement, pour calmer les chiens aussi. Let's go. Yeah.
When I stand on the sled for the first time, my body is stiff and I am very nervous. All my attention is on the dogs, the ground, and the guide in front of me. I don't look at anything around us until about 10 minutes later. Then I gradually get used to it and discover how wonderful it is. Gliding in nature is a pure and natural pleasure. This is the best way to explore the world of ice and snow in the Alps. After experiencing traditional vehicles, we are eager to see what new discoveries we'll make. From the farm here in Isère Valley to Hantun village by the Savoie River, we want to experience the local people's lives and learn about their traditions and customs. I'm now in Hantun, a village with a history of more than 400 years and home to 360 households. Jilin is a multi-ethnic city. Most of the villagers are from Manchu ethnic group. They still maintain the lifestyle and traditions that have been passed down for generations. This is just what I'm looking for. 你好。你好，你好，你就是托马斯。 Oui, c'est moi, c'est 我 Thomas. 是关雪。 Enchanté. C'est très joli ici, on est chez vous. 对，是我家。这现在是一个客栈，然后也是我们4代同堂都住在这边。 Et toutes ces décorations au mur, c'est aussi traditionnel ici à la région? 对，墙上贴的是窝纸，春节的时候都要重新张贴一遍。 D'accord. Et ces motifs contre les fenêtres, c'est aussi une particularité de la région? 对，我们春节的时候都会需要自己手工剪一些纸，福字啊、鱼啊，然后贴在窗户上面，寓意着吉祥、喜庆、丰收年。从外的直接往里面掏。 The local people can make almost any pattern out of red paper and use them as decorations. The art of paper cutting has a history of more than 1,500 years in China and is on the UNESCO Intangible Cultural Heritage List. This folk art form embodies thousands of years of traditional Chinese culture. 你好，你好。 Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des motifs? 这个是窗花，我们过年的时候用的。 Sur ce motif-là, on voit différents symboles. Est-ce qu'il y a des significations pour ces symboles? 你整个看一下，这是1、2、3、4、5、6，这是6条鱼。鱼呢，在中国的寓意里呢，是那个年年有余的意思。就希望呢，所有的人呢都比较富足。 They explained to me that paper cuts have many different themes. For example, flowers, animals, and so on. These exquisite paper cuts symbolize people's wish for a beautiful life. 我们今天画的呢是个满族的娃娃，这是脸，这样是表示他的头发。我们这边呢画一朵花。Bon, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça ressemble à vraiment ce que vous faites, mais. 画是一样的，只是现在你想象不出来完成之后的效果是什么样子的。等一会儿跟我剪完了之后，你打开你就能看出是什么。Paper cutting is an intricate art form. One tiny error will ruin all your previous efforts. As a novice, I'm pretty clumsy with the scissors. I have to fully concentrate. Ok. Dernier coup de ciseau. Last. 一直剪掉。 Et maintenant, on va essayer de ne pas le déchirer là. Ouvert. Toutou. Waouh! 看出来了吗？我说你能剪好吧？ Merci. Merci. Wow, c'est magnifique. 剪得棒。哇，都成功了。贴在窗户上吧。贴在窗户上面。 Under the teacher's guidance, I successfully made a window paper cut, which gave me a great sense of achievement. This trip in Jilin
has been a whole new experience for me. I am now in Isère Valley in Savoie. Most of the local people work in agriculture and animal husbandry and have been doing so for generations. Xavier Matisse's family are famous local cheesemakers. He is the fourth generation manager of the farm. Hello. Comment ça va? 你从什么时候开始在这工作呢？ Je suis né ici et quand j'arrivais de l'école, je jetais mon sac et je venais m'occuper des animaux. 你能告诉我都有什么产品吗？你们在做吗？ Donc historiquement aussi, on a toujours travaillé tout notre lait et là on fait 12 fromages différents. Et on a une gamme de produits frais. Comme ça, on essaye d'avoir un plateau assez élargi pour convenir à tout le monde et à tous les repas. 我看到您的农场特别大，而且特别多的工作，我能帮你做点什么吗？ Bien sûr, j'allais te le proposer. Justement, l'heure de la traite arrive. Donc viens avec moi, on va te montrer tout ça. 好。 Allez les filles. Allez les filles. I'm now going to experience their daily work. 你看多听话嘛，自己就进来了。过来吧，开始挤奶了。 Donc là, je nettoie les vaches, du coup. 这个我可以做。 Du coup, c'est une étape très importante pour la transformation. C'est bien que le lait soit propre. Donc là, du coup, pour brancher la vache, les manchons vers le bas, pour pas qu'il y ait d'air qui sorte. Parce que l'air, c'est pas bon, ça fait revenir le lait dans la mamelle. Donc du coup, on met bien vers le bas. On appuie sur la flèche blanche, ça descend, voilà. Et puis on branche treillon par treillon. OK。 In the peak period, a cow can produce 28 liters of milk a day. The fresh milk is made into cheese and other products every day. Du coup, je te propose, si tu veux, essayer de traire une vache à la main. 好的，你给我展示一下。 Du coup, tu presses le treillon et puis hop, voilà. Hop là. Oh. Oh, waouh! Oh. T'as déjà fait la traite auparavant? Oh. 我从来没做过。 Pour une première fois, c'est super, oui. If you want to try fresh milk? Fresh， 特别新鲜的牛奶，试一下。Sweet， 很甜的。 Yeah, very sweet. Donc on peut le boire directement, il n'y a pas de souci. Et par contre, il y en a qui ne le boivent pas. C'est par exemple les femmes enceintes préconisent qu'ils soient pasteurisés avant de le boire. 非常好喝，我再试一下。那我现在去看一下怎么样做 cheese。 Bonne visite alors. 谢谢。 Chinese New Year is approaching, and Hantun village is decorated with lanterns and streamers. It's the most important traditional festival in China. 太大了。 Everyone is dressed in beautiful clothes, and families are making traditional food. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? 这是我们东北的美食粘豆包，冬天我们满族人常吃的。 Ça me paraît super bon, est-ce que je peux essayer? 那边有刚炸好的，我们过去试一下。哇，这个我们平时都要蘸白糖或者是灰油。 Colle beaucoup. C'est chaud. 味道怎么样？好吃吗？ C'est particulier, c'est pas un goût qu'on a l'habitude d'avoir chez nous en Savoie. Mais c'est original, la texture, c'est un peu pâteux. Et puis ce qu'il y a à l'intérieur et tout, ça, je pense que ici ça doit bien aller, comme il fait très froid dehors, de rentrer et de manger un peu cette boulette, un peu comme ça donne vraiment, je pense, aussi de l'énergie et ça amène un peu de chaleur. 原来我们满族人出去打猎以后回来的时候，然后蒸着吃，很方便的。人也可以一种把这个蒸好了以后拿去外面冻，然后可以揣在兜里边，出去的时候拿着冻的直接啃。
life in Jilin countryside in winter is unique. The local people don't waste the benefits brought by the cold. All food can be frozen and kept fresh in this natural refrigerator. 今天晚上主要的菜，我需要你帮我取一下。 Et où c'est qu'on va trouver ça? 在这里。哇！ C'est un frigo naturel? 对啊，都是新鲜的，放在里面的。慢一点哦。 Ah ouais. Alors ici c'est carrément leur supermarché quoi. On trouve ça, le frigo naturel, au fond du jardin, dans une cave. Donc on va pouvoir faire son marché ici. 喏，接着。 Ok, j'ai 拿这个白菜， chou chinois. 那边萝卜。 Radis, le radis rouge. 哦，哦。 Eh ben ce soir apparemment c'est ça le repas. 哦。 Attention. 哇！ On va se régaler ce soir. Hello. Bonjour. 这个就是做奶酪的一个容器是吧？摸起来还热的。 Alors là, nous avons 400 litres de lait et nous allons faire 8 raclettes de environ 6 kilos. 你能告诉我怎么来做吗？完全没有任何概念。 La première étape, c'est une fois que l'on a notre lait, c'est de le faire cailler. On va mettre le tablier. I've eaten cheese many times, but this is the first time I've made it myself. What intrigues me is that the cheese here isn't made industrially. Instead, it's made manually, with a traditional technique that has been passed down for generations. Pour la raclette, il faut que les morceaux soient de la taille d'un grain de riz. Donc voilà, ça c'est le bon geste, c'est la bonne vitesse, mais c'est très dur, c'est très physique à faire. 整个大缸都转起来了，这是一个体力活哎。 Ah, c'est sûr qu'il vaut mieux être en bonne forme physique. 所以做 cheese 要花很多时间跟心血在里边。 The solidified milk has been broken into small cubes. The next step is to filter and squeeze them to get rid of the excess moisture and keep the essence. The whole process is like making tofu in China. They have kept this traditional technique, which has been passed down from generation to generation. Now, we'll put the cheese into the mold. Eh bien maintenant, nous allons aller voir ce qui se passe à la cave. Our ancestors were indeed very wise. In France and China, we all make good use of time in order to give food new life and unique flavor. Donc les raclettes, voilà, c'est ce que l'on a ici. Donc tous les 2 jours, nous devons les frotter. Donc là, on va prendre un petit peu, c'est de l'eau avec du sel et un petit peu de colorant, et on frotte le fromage. 这样的工序之后，大概多久我们才可以吃这个 cheese？ Alors pour les raclettes, le fromage doit rester ici 3 semaines, minimum. Parfait, voilà, un vrai fromager. 谢谢谢谢。 Eh bien voilà, maintenant tu sais faire la raclette, le fromage à la française. Tu pourras même en faire n'importe où. Le fromage, c'est comme ça dans le monde entier. 他说我已经掌握了做 cheese 的方法，太棒了。 今天晚上我们要准备满族火锅。 Et qu'est-ce qu'il y a de si traditionnel dans la fondue chinoise? 火锅是有很多年的历史，我们的祖先在外出打猎的时候，就是靠吃这个火锅取暖填饱的。 Guan Shu tells me that hot pot has a history of nearly 2,000 years in China, which I find amazing. In ancient times, the ancestors of the Manchu people lived and hunted in extremely cold conditions. That's how hot pot was born.
It allowed them to warm themselves by a fire while eating meat and drinking. Merci de m'accueillir. J'ai l'impression d'être comme dans ma famille ici. Et pour manger, justement, on met tous les ingrédients directement dans la soupe. 是有讲究的，先下山珍海味，这个是提鲜的，这后下飞禽走兽，下这个，下牛肉、羊肉，然后那个豆腐都可以下，然后最后要下酸菜，然后喝汤。 I've heard that Manchu hot pot is an intangible cultural heritage item of Jilin. C'est très bon. Its main feature is that it lets you taste not just the rich ingredients of the region, but also the customs of the Manchu people. Today, Manchu hot pot is available in many places. It's an important part of Jilin's food culture, and local people love it. When family members reunite and friends get together, hot pot is the best choice, as it adds so much to the atmosphere. Alors là, tu as 5 produits que l'on fabrique ici. Celui que tu as fabriqué ce matin, c'est donc la raclette, qui se mange donc fondue. On fait aussi de la raclette fumée pour diversifier les goûts. Là, tu as le prince du gruyère, le Beaufort, le vacherin, la tome mi-chèvre mi-vache, moitié lait de vache, moitié lait de chèvre, et la tome de Savoie. 这么多种类，应该味道都不一样。 Il y a différents goûts, oui. Donc je vais te couper un petit bout de chaque, comme ça tu vas regarder au niveau goût, au niveau texture. On va commencer par le plus doux, celui que tu as fabriqué ce matin. Ça, c'est la raclette. 谢谢谢谢。味道不是很重，很软。 Et maintenant, on va goûter le Beaufort. 这个吃起来比较浓，然后慢慢融化的口感不一样。今天早上来，我也参加了这一款 cheese 的制作，非常辛苦，很多道工序，而且花很长时间才能有这样的一个收获，你才能够吃到这么美味的东西。所以，为什么你还这样去经营、去做下去？ Au niveau de la recette, c'est quelque chose qui m'a été transmis par mes grands-parents et qu'on perpétue. Ça, c'est une chose. Et puis, dans notre métier, on travaille déjà à l'extérieur avec les animaux et on a cette chance-là de faire la chaîne de A à Z. On fait naître le veau, on le voit grandir. Ce veau va devenir une maman, on va la traire, on va fabriquer le fromage, on va l'affiner et puis la porter jusqu'à l'assiette du client. Et ça, c'est une satisfaction personnelle énorme. These delicious cheeses really show how people here are influenced by the local environment. Making cheese is not just about putting milk into a container and keeping it in the cellar for a while. It's about the close relationship between people and animals. For the Matisse family, cheese is not just a kind of food or product. It's the continuation of their tradition and culture. It's the most precious heritage left behind by their ancestors. Hi, Thomas. I've been trying so hard to making the tradition cheese and to know about old culture. Yeah, you've done it. Good job, man. Well, I'm in Belarus ski resort, your home turf. It's looked beautiful, but doesn't look so hard. I think I'm gonna send in some kits and with ski, and you guys will have some competition. Okay, man. See you on the flip side. I'm in Beidahu Ski Resort in Jilin. It is surrounded by mountains on 3 sides and has a pleasant climate. It's covered with snow for 160 days in a year.
It's equipped with facilities that meet international standards. Many international ice and snow sports events have been held here. For skiing enthusiasts, there is only one word to describe this place: perfect. 你好，你好，你好，给你介绍一下我们的队员们，孩子们。Salut les jeunes。这是世界杯冠军托马斯，大家欢迎一下。Salut les jeunes。Et ça, vous faites tous les jours, toute la semaine et tout l'hiver? 每个雪季都会训练，主要现在在吉林北大湖滑雪场进行雪上的训练。Est-ce que je peux assister à votre entraînement ici? 很高兴你给我们学生指导一下。下面由托马斯，给我们做一下示范，大家学一下托马斯的技术。Allez, bon entraînement à tous. 1、2，加油 ！Allez go! My forte is the slalom, which requires both skill and speed. Skiers need to ski between poles or gates on a zigzag path. Because of the high speed involved, the skier must be very careful when one is preparing to make a turn. Only in this way can one reach the finishing line at the highest speed possible. Thomas，我们一起看队员训练。OK. Et là, ils suivent vachement près là. 爆发力啊！哎，对。Laisse tranquille les portes, laisse tranquille les portes. 托马斯，你看看我的运动员，他在这个滑行的时候切门的时候，有什么缺点 OK, donc j'ai vu passer Sang Simion. Et pour moi, je trouve ce qui, je pense, c'est le mieux de tous. Par contre, il se focalise trop sur il va trop droit sur la porte. Il n'est pas assez en direction avant la porte. 我们一会儿一起给他一块指导一下。OK, on va retrouver tes élèves. Les jeunes, on a la porte ici, une porte ici. Tu arrives à te prendre la vitesse dans la ligne de pente. On appelle ça la ligne de pente ici. Tu fais que relâcher la pression, reprendre l'autre virage tout le temps pour avoir un temps d'avance sur le tracé. Et ce sera nettement plus simple et plus fluide aussi pour toi. Et tu pourras toujours aller chercher encore plus de vitesse, encore plus de vitesse. I was happy to share my skills and experience with the kids. I fell in love with ice and snow sports when I was their age. During this trip in Jilin, I found that ski resorts here are as good as any around the world. Jilin's unique features also make them even better. Ice and snow culture, tourism, and sports have formed a complete industrial chain in Jilin. Ice and snow sports have deep roots in Jilin, and almost every child knows how to ski. Jilin has cultivated many outstanding athletes. Some of them have become champions in international competitions and the Olympic Games. By hosting the Winter Olympic Games, China has got 300 million people to participate in ice and snow sports, almost 5 times the population of France. This is no exaggeration. In Jilin, I can see people coming to ice arenas and skiing resorts everywhere. This not only makes them healthier, but will also boost Jilin's influence in the global winter sports arena.
In the past few days, I skied down from the top of Manchu. That thrill and the soft, smooth, powdery snow still linger in my mind. Just now, Thomas told me that there is another exciting sport in Savoie that I will definitely want to check out. As an extreme sports enthusiast, I'm really looking forward to it. Hey. Hey. Hello. How are you? I'm good. Yeah, you good? Nice to meet you in the middle of the mountain. Sunny Beautiful. days, perfect, no wind. Yes. You're ready to start speed riding? I'm ready. Perfect. The first thing is to put your harness on. This is a sport I've never tried before. The coach tells me that it was invented by the French and ingeniously combines paragliding and skiing. I think this is in line with the romantic and adventurous character of the French people. He also tells me that this sport is pretty dangerous, so I have to master the skills. This makes me even more excited. Yeah, perfect. And you keep it really high because we don't want one line can touch your boots. Because one line like this is 500 kilogram resistance. Okay. And we'll twist your knees before the line. Okay. 刚刚给我介绍了一下基本的一些装备，每一个部件的功能，怎么样收伞，怎么样拿起来，其实还蛮细致的。所有的东西都是为了安全。Go through and grab the ball. Start like that. The coach is confident in my skiing skills, so the most important thing for me is to master the paraglider. Because once I hit the road, no one can help me. I will have to deal with all the dangers on my own. Have a little nervous. Yeah, it's quite normal. Okay. Are you ready? I'm ready. Turn your skis and go. On W, hands up. Up your hands. Okay, look at your stick. Long straight line like that. That's perfect. The moment I start skiing on the slope, I fall in love with the sport. Sometimes I ski on the snow and sometimes I fly in the air. Hands up again. The coach is constantly giving me instructions. For a novice like me, safety comes first. Extreme sports highlight the spirit of challenging yourself, enjoying sports, and becoming one with nature, while enjoying and respecting nature. It's not about taking blind risks. 哇，刚刚下来 ，speed riding 我可以说叫滑翔伞滑雪，哇，太棒了！我希望能够以后多多尝试 speed riding， 特别棒，你们也应该试试。The French Alps are wonderful. The Changbai Mountains in China are amazing. Though we are in different countries, we can all experience the charm of the ice and snow world. We've traveled thousands of miles, experienced different cultures and customs, and met new friends. Wow. Through the trip, we've learned more about each other. Our friendship is deeper now. We all love ice and snow. It strengthens the bond between us. Our adventures in the powdery snow have become a shared memory.